Jeremías 30, versículo 10. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Yahweh, ni te atemorices Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de su cautividad, y Jacob tornará y descansará y sosegará, y no habrá quien le espante. Koh la Yahweh, Bahasam Yahweh Sai, Bahasam Rokakudash, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Sai, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Sai, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Sai, Tawada, Yahweh Bahasam Yahweh Sai, Bahasam Rokakudash. El doble honrada a los apóstoles, a los ancianos de Yasharala, Great Millstone. Shalom a los 144,000, Shalom a los escogidos. Este versículo contradice lo que está sucediendo hoy en Israel, en la tierra de Israel. Mira lo que está pasando en la tierra de Israel, porque esta gente dijeron de que cuando ellos salieron de Alemania y que volvieron a su tierra, como ellos dicen, en 1948, que se cumplieron todas las profecías. Estamos en guerra, dice Netanyahu, después de que Hamas lanzará un devastador ataque sorpresa. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que Israel está en guerra después de que Hamas lanzará un devastador ataque sorpresa contra el país el sábado y prometió exigir un precio sin precedentes al grupo terrorista. Dice, ciudadanos de Israel, estamos en guerra, ni una operación, ni una ronda de combates en guerra. Esta mañana Hamas inició un ataque sorpresa asesino contra el Estado de Israel y sus ciudadanos, dijo Netanyahu en su declaración firmada en hebreo. Y murieron como 9. Esa primera hora, esta gente con los números, porque yo leí que eran 40, ahora están diciendo a primera hora de la tarde se confirmó la muerte de al menos 100 israelíes y cientos de heridos. ¿Okay? Y es un ataque, yo creo que es el ataque más grande de Hamas, ¿okay? Desde Gaza en estos tiempos recientes, porque ellos tienen esa tecnología antimisiles que se llama el Iron Dome, ¿okay? El escudo de hierro, yo creo que se traduce. Y esa tecnología como que le fallaron. Le falló la loriga. No sé, ese versículo contradice lo que está pasando ahí en Israel, porque esta gente no son los verdaderos israelitas. Porque Yahweh dijo, cuando Israel vuelva a su tierra, ellos van a estar tranquilos y nadie los va a molestar. ¿Ok? Dime, ¿cuándo es que ellos van a estar tranquilos? Porque ya ellos tuvieron, vamos a ver, 75 años. Ellos tienen como 75 años en esa tierra. Dime, ¿cuándo va a llegar esa profecía de que ellos van a estar tranquilos? Y si ellos van a decidir que no, que esa profecía toma tiempo para desarrollarse, entonces, ¿a dónde está la profecía que dice que ellos van a tener que pelear, que Israel va a tener que pelear cuando vuelva a la tierra? Porque no es así. Todas las escrituras te dicen que cuando vuelva Yahweh, primero él va a dominar a todos los gobiernos del mundo y después los escogidos van a entrar a Jerusalén, a Israel, y van a estar tranquilos.
Esta gente no son los verdaderos israelitas. ¿Cómo tú me vas a decir que una gente que tiene los casos de cáncer de piel más alto en la región, y que el Señor le dio una tierra a una gente para que sufran de cáncer cada rato, más que cualquier otra gente en esa región, a esa gente le da cáncer de piel? Ellos no pertenecen ahí en esa tierra. Porque ellos no son los verdaderos israelitas. ¿Okay? Ellos no tienen melanina para sobrevivir en esa tierra. Ezequiel 34, versículo 28. Y no serán más presa de las gentes, ni las bestias de la tierra las devorarán, sino que habitarán seguramente y no habrá quien espante. Habitarán seguramente. Esa gente no tan... Mataron de que 100 judíos falsos. Quizá había algunos verdaderos judíos entre ellos, porque Israel está esparcido en las 4 esquinas de la tierra. Que quizá hay algunos israelitas entre ellos, pero toda esa gente no son... La mayoría de esa gente ahí no son israelitas. Ellos no pertenecen ahí. Esa tierra no les pertenece. Esta gente son los descendientes de Amalek, nieto de Esaú. Esa es la verdadera identidad de esa gente que están hoy en Israel. Porque dice la Escritura que Amalek será el principio de las naciones. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Esta gente, los judíos falsos, ellos controlan todos los bancos, ellos controlan todos los medios, ellos controlan todos los bancos centrales, menos yo creo que en el Banco Central de Corea del Norte e Irán y Rusia y algunos otros países. Pero esta gente, ellos controlan todo, man. Ellos controlan todo en el mundo. ¿Cómo ellos controlan todo, pero no están viviendo seguramente? Esta gente ellos no son el pueblo de Yahweh Basimiawasai. Ellos no son el verdadero pueblo de Yahweh Basimiawasai. Esta gente son impostores. Y ellos tienen tantos años. Ellos tienen siglos. Ellos tienen siglos con esa identidad, que han adoptado esa identidad de ser judíos, pero no lo son. Tienen siglos que adoptaron esa identidad, la costumbre, que se convirtieron al judaísmo. Tienen tantos años en eso que ellos creen que ahora ellos realmente son los verdaderos israelitas. Yo creo que hay una frase que si tú dices una mentira tantas veces, cualquiera empieza a creerla. Yo no sé quién fue que dijo eso, pero hay alguien que dice algo así. Y eso es lo que pasó con esta gente. Ellos se dijeron esa mentira por tantos siglos, tantos años, de que son israelitas, que ellos se lo creyeron, ellos se lo creen.
pero no lo son. ¿Ok? Porque mira, si los egipcios son negros, ¿ok? Antes de que Ptolomeo conquistó Egipto, ¿ok? Después de que murió, yo creo que fue después de que murió Alejandro, ¿ok? Alejandro Magno, Ptolomeo conquistó Egipto y se casó con Cleopatra, ¿ok? Antes de que pasó eso, la gente en esa región, en Egipto, eran negros, ¿ok? Eran negros, gente negra, ¿ok? Es una parte de África lleno de gente negra. En Egipto, Egipto antiguo. Entonces, a José, ¿ok? Cuando José lo vendieron a los egipcios, ¿ok? Su propio hermano lo vendieron a los egipcios, ¿ok? Antes de que José llegó a la fama, y Faraón lo hizo su mano derecha en Egipto, ¿ok? Esa gente eran todos negros. Okay, ellos empezaron a ponerse más claro de la piel cuando vino Ptolomeo, porque los griegos son edomitas también. Pero los egipcios antiguos eran negros. Entonces, y tú puedes ver eso en los jeroglíficos, tú puedes ver que ellos están pintados negros. Y entonces, cuando vino los hermanos de José para comprar comida, porque había una hambre en la tierra en ese tiempo. Okay, habían 7 años buenos de cosecha y 7 años malos de hambre. Que en Israel y sus hijos se le había acabado la comida, y Israel dijo: mira, bajen para Egipto a comprar comida para que no para que la familia no se muera de hambre, ¿ok? Entonces ellos bajaron y José estaba encargado de la comida, y su propio hermano no lo reconocieron porque ellos pensaban que él era un egipcio. Entonces eso significa, si ellos confundieron a José por un egipcio, eso significa que los egipcios son negros. Ok, y ahí te dice en Daniel capítulo 10 que ahí te habla de la apariencia del Señor, y dice que su piel es como bronce, ok, bronce. Ahí te dice en Apocalipsis 1, primer capítulo de Apocalipsis, te dice que la piel del Señor es como el color bronce. No sé, el color de bronce, eso es como un color de gente con melanina, ok, como un color marrón. Esta gente no son los verdaderos israelitas. Esta gente, mira lo que te dice aquí, Apocalipsis 2, versículo 9. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y está hablando de los verdaderos israelitas, que son los descendientes de los esclavos que vinieron de África, que son del reino sureño de Israel, y los indios nativos, que son los israelitas del reino norteño de Israel, ¿okay? Que vinieron para acá usando la ruta que usaba Salomón para sacar oro de esta parte del mundo. Que esos son los verdaderos israelitas, y sus descendientes son los verdaderos israelitas. Porque solo Israel sufre esclavitud por esa cantidad de tiempo. ¿Ok? Ninguna otra nación. Esta gente, dime, ¿cuándo fue que esta gente y a dónde fue que ellos sufrieron esclavitud?
de que en la Segunda Guerra Mundial y que Hitler lo tenía en campamentos de prisión. Pero ellos salieron de ahí en 1948. La Segunda Guerra Mundial se acabó en junio de 1945. Yo creo que fue el 6 de junio de 1945. Y entonces esa gente se salieron en 1948 y fueron a la tierra de Israel. Esta gente no son los verdaderos israelitas. Yo lo voy a dejar ahí. Si están escuchando en español, shalom. Jeremiah 30 verse 10. Therefore fear thou not, O my servant Jacob, saith Yahweh, neither be dismayed, O Israel, for lo, I will save thee from afar, and thy seed from the land of their captivity. And Jacob shall return, and shall be in rest, and be quiet, and none shall make him afraid. So this verse contradicts the current state right now in Israel, right? Because they just had their worst attack that I've ever heard of. Right, we are at war, Netanyahu says, after Hamas launches devastating surprise attack. And why these people always got to look in their face like they're smirking, like they're grinning? Look at this guy's face, man. Shouldn't your face be serious, man? Shouldn't you be in a more serious mood? But nah, man, look at your eyes, man. You're looking giddy, looking happy like this. Hey, I'm happy too. I'm happy this shit is happening, man. All right, Prime Minister Benjamin Netanyahu said Israel is at war after Hamas launched a devastating surprise attack on the country on Saturday and vowed to exact an unprecedented price from the terror group. Citizens of Israel, we are at war, not an operation, not a round of fighting, at war. This morning, Hamas initiated a murderous surprise attack against the state of Israel and its citizens. Netanyahu said in his filmed statement in Hebrew. And it says right here that, it says they fired thousands of rockets, man. You know how these people be with the numbers, man. Probably a couple hundred, but they said, I was thousands, okay? Right? And it says at least 100 Israelis were confirmed killed and hundreds wounded by early evening. So that Iron Dome failed them. All right? That brigandine mentioned in Jeremiah, that thing failed them. These people running, man. Shouldn't they have like basements where they could hide in? Or maybe the water table's too high for them to have basements. So these people can't be the real Israelites, man. Because they're not resting, man. They're not quiet. All right, everybody's making them afraid, man. I think it's Hezbollah in Lebanon. All right, making them afraid. You got Syria making them afraid. I think possibly Saudi Arabia now. You got Iran making them afraid. And in their own land, you got Hamas in Gaza making them afraid. So how can you tell me these people are the real Israelites, man? All right. So you might have a rebuttal. You might say, oh, no, because that prophecy is going to take a while
to be fulfilled, because first they returned in 1948. After they left all those German concentration camps and in Auschwitz and etc. So they said they returned. I say that in apostrophes, returned, all right, because the land was never theirs for them to return. And ever since they got there, they haven't really been at peace. They haven't been living in peace or safely. All right, because these people are not the real Israelites. All right, they got centuries since they've converted to Judaism. And if you repeat a lie long enough, you'll come to believe it. I think that's a phrase. It's a phrase I read somewhere. And that's what happened with see, these people are from the tribe of Amalek, all right? The grandson of Esau, and they're the first of the nations, which is why they have the fatness of the earth. They have the best. They're in paradise right now because they run everything. They run all the media companies. They own around 80%. I think somebody did the math, man. They control over 80% of all the corporations in the world. Can you imagine? Can you believe that? Like one race of people. Imagine if the Chinese controlled 80% of the corporations in the world. But nobody's saying anything. All right, they control everything, man. They control all the central banks. They own everything. All right, they run everything. All right, and except in some parts of the world where they don't have control like that. So these people are not the real Israelites. All right, and if you want to say that, oh, that prophecy takes a while, then tell me where is that verse that says that when they return to the land, they still got to fight? Because there are other verses that contradict that says that when Yahushua returns, or if you want to use the Old Testament, when the Lord returns, all right, if you want to use the Old Testament, all right, when the Lord returns, he's gonna subdue all of Israel's enemies, and then Israel will return to the land and live with none making him afraid. So they could argue, oh, but that happened in 1948. That happened in 1948. It was with the World War II. The Lord subdued our enemies, and then we returned. But you're still afraid, man. You're not living in peace. You're not dwelling safely. Ezekiel 34 verse 28, and they shall no more be a prey to the heathen, neither shall the beast of the land devour them, but they shall dwell safely, and none shall make them afraid. All right. How is 100 Israelis being killed in this missile attack dwelling safely? Where is that? When did that happen? That hasn't happened yet, because these people are not the real Israelites. Right? Because the real Israelites are so-called black people. All right?
all right, and so-called Hispanics and Native Americans. Not all of them, all right? I mean, because, technically East Indian people are black. A lot of them are black, and you got a lot of people in Africa that are black, but they're Hamites, okay? But not everybody in Africa is a Hamite. Not every black person is a Hamite, all right? Not every black person in Africa is a Hamite. And if you want to use a good Old Testament example, the ancient Egyptians were black because they didn't start having that lighter skin tone in Egypt until, and really that's Ishmael a little bit. Ishmael moved into that land, but they didn't have that lighter skin tone over there until Ptolemy came, all right, after Alexander died. So you could say that, because they're Edomites, that they started intermingling there with the Egyptians, with the dark skinned Egyptians, and a lighter skinned race emerged. But even before that, all right, in Joseph's time, when Joseph was sold by his brothers into slavery, all right, they sold him into slavery because they were jealous of him. And he eventually he became Pharaoh's right hand man because he interpreted the dream, and then Pharaoh set him over the food stores and all that. So Israel sent his sons to go to Egypt to buy food because of the famine, and his own brothers didn't recognize him. All right, they didn't recognize Joseph. So what does that tell you? That they confused him for an Egyptian. Matter of fact, Joseph had an interpreter. Joseph was speaking Egyptian to the interpreter, and the interpreter was speaking in Hebrew to his brothers. Right, so Joseph, he was playing like a trick on them, all right, like a prank on them. So they didn't recognize him because they thought he was Egyptian. So in order for them to confuse Joseph for an Egyptian, he had to be dark skinned. Okay, just like the ancient Egyptians. So you can't tell me that Israel. Oh no, but throughout the years, Israel became a white. Come on, man. And I know Israel is scattered among all the nations. Israel looks like all the nations, really, when you think about it, because Israel, Jake, is pursuant to Isaiah 11:11. Israel is scattered everywhere throughout the four corners of the earth. So, you'll have Israelites who look Chinese. You'll have Israelites who look, Arab, who look Asian, all right, you have Israelites who look white, all right. So that's another thing. Not all white people are Edomites. But the people in Israel today, the majority of them, even though you have some Israelites among them, some real Israelites among them, the majority of these people in the land of Israel, they are Edomites, all right, from the tribe of Amalek, all right. They're Amalekites, and these are not the real people, man. These are not the real people of the Lord. Revelation 2 verse 9. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Okay, and this is talking about the first part where it says that I know thy works, tribulation and poverty, but thou art rich. That's talking about the real Israelites, all right? Because we've been living in poverty for a minute, all right. But we're rich in the spirit, and in the kingdom we're gonna be rich. But he knows the blasphemy of them that say they are Jews, but they're not. All right, they are the synagogue of Satan. So these people got hundreds of years since they've converted to Judaism. And, if you have a tradition for so many years, you're actually going to believe that that's been there all along, that's the way it's been all along.
Kind of like that book 1984. Oh, we've always been at war with Eurasia, or we've always been at war with Oceania. So these people have been saying, oh no, we've always been Jews. We're Jews. That's what they're saying. But they're not, man, because they don't fit the prophecy. They're not living in peace. All right, the real Jews, all right, the real Jews are going to return to that land one day, but not before Yahweh Bashem Yahushai subdues all of our enemies, and all of the world's crowns are given unto Yahushai, and then he takes that seat in Jerusalem, and we finally return to the land. Then we're going to be at peace. Right? Then Jeremiah 30 verse 10 is going to be fulfilled. Then Ezekiel 34:28 is going to be fulfilled. So I'm going to leave it there. I'm going to give all praise to Yahweh Bashem Yahushai. Call halal la Yahweh Bahasam Yahushai Bahasam Lukakudas Barakati Yahweh Barakati Yahushai Barakati Yahweh Barakati Yahushai Barakati Yahweh Barakati Yahushai the water Yahweh Bashem Yahushai Bahasam Lukakudas. Double honors to the apostles, to the elders of Yasharala, great millstone. Shalom to the 144,000. Shalom to the elect. Abad Babal, Abad Kal Gawiyam, Abad Kal Adawamium. Kwam Yasharala. Shalom.